Sangmala samre tashidilo shuguye. Tashidile, everyone. Ngöndro beja de nyamdo songro nang. Now we will recite the Ngöndro liturgy together. Guru bema bawo gandro zodaje. Tamje kungarda sondage ngaje loy. Tuje gomba rebara jarje ngo. Tala de tadrilje tadanje. Siljembe dunje nam shembara injurum. Jelamanga drezo namji. Medala endo jejenjins. Tendada gamzum zem jenam. Sem lo mande njengando nal. Tezenen rol bena warajam. Mandro droin jurun bezem jela. Porare do benal jorenge. Shenga jene zodem bej. Palama je jone. Lunga ye da nyomene bar. Tende zam go bede la ba. Le jawa du jira la ju. Nere dre nyam ge jendero. Taran jende nyendro bai. Jela mangan rezo namji. Medage go zum jenjelo. Medage go zum jenjelo. Medage go zum jenjelo. Ola zo tini de jela. Lungro salgo ba yenza. Lungro de nyamdo salro na shugi. Now it's time for us to exhale the still breath 9 times. We will do it together. La so ta tini de jala. Soldem da chilap shu inza. So so che zo do.
Ngo sawe lamba la namba guru rumba je saldap ane te la ane soldep je yimbare ane soldep de din tanda tusum sanje damje ngo lamba rumba je tue chen sa ane nga tanda ngondro donde ane samla danga yoba na ngondro gomgo yoba yinza ane ngondro ju don damje gyula yang taba keba ane nyamdang toba nyamlen den zarimbe kongbel lo chimba ane di pardu cheba tamje rimbe ane mala salwa dene jani sola dabu yin ane sol rao nang ane dine yangne yangdo sola dabu njuk la lame sozo la nawa jin song tam sam nawa jin be njuk la ane guru muje oji namba la shu ne rani le tim je ane sozo lunga yesum dang lame kusung tusum yin gyur song same yin bare ane di je la jabro ji sokshin salda be tsik den zo nyamdo solo na shu yin. Now it's time for supplication and receiving the blessings. First of all, as usual, visualize Guru Rinpoche on top of the crown of your head and realize that in essence he is your root guru while appearing as Guru Rinpoche, and then supplicate as follows. Lama, the omniscient one, the essence of all the Buddhas of the three times, please grant me the blessings to give rise to the authentic meaning of Ngöndro, as well as the blessings to practice and experience and pacify all the obstacles to the path. Supplicate in such way in repeated manner, and after that visualize that you have received all the blessings from the Lama, and then visualize that Lama dissolves into light and the light enters your own mind stream. Then contemplate the body, speech, and mind of the Lama, and that of yourself becomes inseparable. And after that, we will recite the uh, part of the liturgy of visualization of the field of merit together. Balden zawe lama rinpo tagen jioro beme denla ganden chemben gonen jezon kozon do jengon zando zon de zon zanje dam jeji Lama rinpo jeje dagi ju minje jolora jenje labdos Samlam je doba je bara jen jula je ora jenje labdos Sede nye la oza zoba jembel tar jembara jenje labdos Zonde zon zanje dam jenje ngo Lama rinpo jeje dagi ju minje jolora jenje labdos Samlam je doba je bara jen jula je ora jenje labdos Sede nye la oza zoba je lamjo dar je bara jenje labdos Zonde zon sanje dam jenje ngo Lama rinpo jeje dagi ju minje jolora jenje labdos Samlam je doba je bara jen jula je ora jenje labdos Sede nye la ozalan zoba je lamjo dar je bara jenje labdos Solwan denzo lama rinpo Tungwe budu jenjen jeje Kalme dala reza jule Tuye yermen jebora jenje lo Dunje zaje jengang bunzo Bazam jenge dombo yalga Wezo bema dabdo jebe den zawe lam Guru bema la Rizzen jodo jazu gorje guru dundo yid Yanda herung
Chenan Jude Yedam La Yezo Yezo Jumde Janjan Doba Chojun De Zum Zanje Namje Guru Chabdo De Zum Dambe Juna Benjura Shumar Serye Dadanje Yundo Jangzim Nyerangin Parzam Jeje Yalga Charade Kandu Damje Damje Jin Tuje Donga Jelam Sejim Bara Teye Dundu Dada Bam Tanye Barme Kanyam Zemjim Gun Yeme Dene Nyemburo Jam Kurve Zone Tardu Zeje Kusum Gube Jabzo Jowara Juru Namo Dada Ganyam Zemje Malugu Jalama Sanje Judan Gede Yedam Babo Kandro Jujunzo Doje Jede Nam Jabzo Je Laso Ni Dada Ngazo Laryang Ni Tarbadang Tamje Jimbe Gobang Tobar Jabala Ni Lam Tamje Jishiden De Ni Ngöndro Re De Yure Dini Ngöndro Yakbo Chaba Yena Ngoeshi Rimba De Tembo Yungu Yudu Ni Ngöndro Tela Yang Lodo Namba She La Zoba Tumong Chi Ngöndro Dang Ni Kyabdo Semje La Zoba Tumi Nangyi Ngöndro Namba Nyi Yoba Le Ni Dangbo De Trubje Tata Nangazo Nyeba De Rimbe Samlo Tong Shimba Yimba Re Right now, we are contemplating on the Ngöndro practice, the base or the supreme path to attain liberation of the perfect Buddhahood. It is only through perfecting the Ngöndro that we are able to practice the main part correctly. In contemplating the Ngöndro or the preliminary practice, there are two of the preliminary practice, the external preliminary of the four mind changings, and the extraordinary or the inner preliminary of giving rise to bodhicitta and going for refuge, etc. Currently, we are contemplating the second one, going for refuge. Ni Da Tanda Kyabsun Rowa Decha Dego Yuzang Kyabsun Ro Sidu Zana Rani Ani Jigba Da Tungal Denzo La Nete Be Kansa Shigi Ani Jigba Da Tungal Le Tarbe Lamda Jigba Da Tungal Le Tar Simbi Ani Kansa Denzo La Ani Kyabchul Gu Yuri Kandere Sidu Ani Zobe Sanje Sekindi Jigba Tungal Tam Jele Tar Simbare Tambi Chue Sewa De Jigba Tungal Le Kyobje Ji Tablam Dere 딜레 톨 심밤 직발레 아니 가라서고레 타르베 탑젤라 메존 제심바데 겐든 차데요레 디숨라 아니 이제다 라와 쫄바예나 아니 소소 데베 된디 룩토고요 바레 맞아 As we are contemplating on going for refuge or taking refuge, we might wonder what does going for refuge mean? As a sentient being or a human being who is in the constant state of fear and suffering, we seek for refuge on the path leading to liberation and beings who have been liberated from such sufferings. In that way, the perfect Buddhahood is someone the perfect Buddha is someone who has eliminated all sufferings and the fears. The profound Dharma is the path or the method to eliminate such fears and sufferings. Likewise, the Arya Sanghas are the ones who are in the process or striving to eliminate the fears and sufferings. In such way, if one confers one's faith and conviction
to these three objects, then they are able to reach the ultimate goal of liberation or perfect Buddhahood. ni pena ngazo mi neba shige memba tenga do yondu memba norwa da men loba da ani men ani tada meba ina ani ngazo ne de la tartu marwa ani memba kheba shigi men tada temba da neyo ye ne neyo sulshin do tada cheba ina 강사 데 네들레 타르도 요바레 아니 덴데 윤두 다 람땡겐 조베 산제데 아니 코랑 람델레 타르침밤 람델라 텐네 아니 촐로 인자 아니 멤버 양다바 나신레데 요레라 아니 최데 양다바 인다 마인데 가조 아니 토요삼 자슌보 집에 가면 알레 제바 시부야보 땅 아니 양도바 임바지 네바니 tum나 아라브레 대메나 아니 가라서레 이쪽에 내가 된소 소소지 나고에 고셰셰 섬줄한 자레야지 자레 제바이나 아니 팽고도다 민도 있는 거조도 그래 덴덴 팽기 요나 아니디 최 양다바지 자고 요래 팽기메나 강사 디응올라 아니 최다다지 자 되게 요 말에 데일라데니 토고제겐다 아니 람징 가르스거로 바르제셀야 람 돕당고 마존데 람델랑고도 제야 엔 데넬라서 바켄든 난 대화 중이나 에닝 가서 가르스거로 죄 약보전 돕고 요래라 아니 ngöndro야 약보제 잘도고 요바레 제상 나조 잡도 약보전 땡고베 좀전데 데네 자게 요래 For example, when we are sick and go to see a doctor, if we encounter a false doctor who prescribes us incorrect medicine and there is no proper caretaker for us, there is no way we will recover from the sickness. We are able to recover only when we find an authentic doctor who prescribes us the correct medicines and there is someone who takes care of us properly. In that sense, the Buddha who shows us the path is someone who has treaded the path himself and achieved the goal. He is like the authentic doctor who shows the correct path. The Dharma, likewise, should be contemplated and reflected upon until one reaches certainty. And even if one cannot reach certainty, one can apply and try to remember and understand the main points of the Dharma. And if it benefits the person, it is an authentic Dharma for that particular person. And if it does not, then it is not the correct Dharma for that particular person. Finally, one requires a Dharma companion who can lead us to the correct path as well as help us in eliminating the obstacles to the path. And when we meet a Arya Sangha, we are able to practice the authentic Dharma as well as the correct preliminary. Therefore, one should rely on or go for refuge on the three authentic objects of refuge. 아니 단다 슈바 된조 골라 교산에 삼로다로 나슈기 So now let's contemplate on the aforementioned details for a while.
so ni dadiro jabro de la chi jabro nange jabro sangwe jabro dende sum yore chi jabro de ni kono kasore jumden de shaje to ba dawo ni sanje de shan song be chue den zo dang ni ga sanje ji to ju la nga bi ni kar so longdo den zo che de ne dambe chue ni de che zun ju ba 대거 좀 보다 년도지 견전 상마데 견전제 아니 현주주 되비 건조 좀 된서라 아니 가서 잡좀 도와달라 아니 치 잡로 쓰게 요바래. There are three types of refuge: the outer refuge, the inner, and the sacred refuge. The first refuge, the outer refuge, consists of Buddha Sakyamuni, the present Buddha as the Buddha, the teachings of the uh, Sakyamuni Buddha or the Dharma taught by him, or his realization and experience as the authentic Dharma. Likewise, the Sanghas of Mahayana and the fundamental vehicles who follow the path to liberation and perfect Buddhahood are the Arya Sanghas. Thus, when we go for refuge in these objects, the outer objects, it is called the outer refuge. 네 대절라 난게 잡로 쓰긴데 너 소소 마음바 네 산제 바이나 아니 가서 그래 방도 탈진 바데 산제 아니 대지 줄라 예베 고바나 람데서 제디 아니 담비체 아니 스티 르당 아니 무소든서 제디 아니 바베 겐데 어 데네 마음바 소소대로 저 토버 제기 인 토벌라 레와 제바 토벌라 몰람 제바 토벌라 몸바 제바 어 데도 데네라 아니 난게 잡로 라고요 말해서. Regarding the second refuge or the inner refuge, uh, when and if we reach perfect Buddhahood in the future, the perfection of realization and abandoning is the Buddha. Likewise, cessation and paths present in the mind stream of that state is the profound Dharma, and the body and various forms are the Arya Sanghas. Thus, wishing and aspiring for attainment of such a state of perfect Buddhahood with great devotion is the inner refuge. 네 다숨바 상외 잡로 세바데 아니 소소지 샘지 준이 세월와 닌 대신용보 영어라 얘네네데 바래 안 대신용보 랑신데 니 산제야래라 최양래데 유래 켄도양래데 유래 간선은 오 동배랑신 인상 산제래데 유래 랑신 살류 랑신 인상 아니 담배 최차게 유래 도제 군접게 랑신 인상 법의 견돈장 차대게 유리 건조숨 탐제 아니 대신 용보함 소소 셈직라 단단네 네되바다 최 탐제라 찹대요 봐 아니 디 아니 모델 예제제바다 델라드네 메바 요바 가오 요바 델라니 상우 잡로서게 유리 아니 딘소 숨자고라 교스 아니 삼로나로나. Regarding the third or the sacred refuge, it relates to the dharmata of one's own mind, which is in the state of Tathagata Garbha from the uh, time beginningless. The Tathagata Garbha by nature is the Buddha, the Sangha, and the Dharma. Since its essence is by nature empty, it is Buddha. Since its nature is by nature vivid and clear, it is Dharma. And since the mind is by nature all pervading, it is Sangha. Thus, believing and having inclination towards the nature of our mind, the truth that all the three refuge is present in the state of Tathagata Garbha is the sacred refuge. So now please contemplate on these for a while.
나서 근데 전에 나서 자비를 살담당 된저 가시 나서 엄마 쉬사와래 가시 들어온 나서 제마 휴기 네 단다 양답 되오지 쉬바이나 네 소소 미 남발라 소소지 예수 제대파 윤도 제대마 논도 안에 가라서 오래 네 다 잡도 년 타고라네 로아르도 섬저 탐제 여바체 되네 디 논도 대라네 아니 느사월 ngosa월 남발라 남바 고름바체 tenga zonga ma salda ba denzo ne yongzoji ne salda bogo yore ta dila ne kanje salda bore se de ne kundu nurbu lo je salda da de dana shugi kundu nurbu lo salda de dana azol mangbo kom ka ba me ba che ne ngoro rum ba chi boji ne samlo dana de yore de ta karzo kunjo kundu ane chaadega yoba yindu zana tanga zo namje lama yedam khandro sao sumla soba she yundu lama de konjo kundi ngo yinza ane guru rumba che de konjo tamjo dubi ngo yinza ane dene samgogo yore tangma deji shuna. Regarding the visualization of the field of merit or the refuge tree, we have gone through some of the detailed instructions on visualization in our previous sessions, and we will continue with it in the coming sessions. But for now, we will briefly discuss about it. First of all, visualize yourself in the form of human being. Visualize one's father in this life to the right, one's mother in this life to the left, uh, one's enemies and foes to the front, and one's loved ones to the back. Visualize all other beings of the six realms surrounding in all directions. Then, after that, visualize Guru Rinpoche in front at the center. Realize that he is in essence one's own root Guru while appearing as Guru Padmasambhava. And we need to visualize in every detail as instructed in the previous sessions. And the manner in which we will visualize the field of merit is according to the tradition of the Kundun Norbu. According to this tradition, we visualize only Guru Rinpoche without other deities. Thus, in this tradition of visualization, we visualize just Guru Rinpoche as the embodiment of all the three refuge. We need to visualize Guru Rinpoche as the embodiment of Lama, Yidam and Dakini all together.
데데 고rum바제 거랑 라마 인장 아니 건조 탐제 뒤바 인 가제 아니 예남데 고rum바제 선나면데 아니 소소 자월라메 톡 선나면도 다 산제데 차로 요래 예남데 톡 넘버메도 뱅고 인장 아니 가르샤도 요래 산제 아니 칸로다 최경다 놀라다 된소 대상마다 아니 고rum바제지 꾸이 남줄 제 인장 아니 가르샤도 요래 캔드 아니 제상 고rum바제 찍라 아니 가르서 고라 싸우숨 탐제 상대 요래라 건조숨 상마야 창 상대 요래 아니 고rum바제 이 톡데 최고다 송롱고 고줄고 인장 아니 고숨 상마야 상대 요래 제도 아니 가르서 고래 용소바 탐제 고rum바제 찍라 상대 바 인도 데라 아니 되는 조보 창조 마도 유바도 잡선 로그인 아니 잡내 담아캬라마도 메 아니 가서거래 기도 레냐 가르치나야 아니 캐라 인스나들로 링규르 교고네 잡선 로atel라 아니 군dun으로 로게 잡선 로다래 대하니 교스 아니 삼노다로나 쇼기 Since Guru Rinpoche is the Lama, he is the embodiment of all the three jewels, or Buddha, Dharma, and Sangha. Likewise, the Idam is Guru Rinpoche himself, or the mind of Guru Rinpoche, which is in essence Buddha, the embodiment of all realization. And since the Dakinis, Dharma protectors, and other deities are the manifestation of Guru Rinpoche, or the kaya of his body, they are the sanghas or the Arya sanghas. Therefore, within Guru Rinpoche himself, the three roots as well as the three jewels, and since Guru Rinpoche's body is the Nimana kaya, his speech Sambhoga kaya, and his mind the Dharmakaya, he is the embodiment of all the refuge. Visualizing Guru Rinpoche until one visualize Guru Rinpoche in such a way, one should go to refuge in Guru Rinpoche until one attains perfect Buddhahood. Also, one should have faith and belief that Guru Rinpoche is the only and ultimate refuge, and also have conviction that he knows all our joys and sorrows, and with such faith and conviction we should go for refuge. dendezhine chabzun royina penyun kari yore siddhi zana sanje chumne denya dwa nangla ane kunjo sumla chabzun royi penyun di suk yo mare de kaze suk su dhruba yina ane namka yang ane kya chung thakire namka la yang shungi mare dende sung nang yore ane dende yunde chabzun rowa samje nga zo tarpa dang tamche chimbe lam lan roye je ngosuk saware kewa tamche je ne chegen
개와 탐지제 람된겐데 인 잡로 인장 인 개와 탐지제 자와로 제차되게 요래 아니 개와 탐지제 람된로 개와 탐지제 믹나신 차되게 요래 딘드니 잡순도나 아니 나zo 내가지 아니 동알다 아니 내가지 바르제도 렘베 히네 아니 갈래갈래드니 살람 제레 바탐제양 로토고 요래. Now let's contemplate on the benefits of going for refuge or taking refuge in such a manner. It is claimed in the sutras that the benefits of going for refuge, uh, uh, if there were to be a form to the benefits, even the expanse of all this space wouldn't be enough to fit the form of the benefits. So, if one merely goes for refuge, one has already begun his path to liberation and the perfect Buddhahood. And since refuge is the guide to all the positive actions, the path to all the positive actions, it is also the root of the entire positive actions. Thus, as the guide and path to all the positive deeds, if we go for refuge, we are able to eliminate our temporary sufferings as well as the temporary obstacles and eventually be able to accomplish the stages of profound path. Ngan 잡좀 만로나 예미 가르여레세도 아니 당아서 강사 상마 가르서래 대화 톱도다 동알 민도바샤다 레데요레 아니 군조 좀나 짬내 양다 버켈렌제 잡좀 만로나 아니 대화 양다 바다 아니 동알 배틀레 람가데 마냐 바르서 마냐 바차데 요레라 ngomayang azo korola lagde yore dano yang tongal ngomana chimutune ani nyongna lagdo yore ani takaraso gore tarbel namji shi korang maso bacha de yore shi korang maso bacha do yore ani chudo je jazolon rogo go yona jazolon do je lamga korang norwa chungwa ina chu mandoe de saje de la kampa na jenre 안 추감선은 줄 자줄은 로도고요 말아니 추거를 남과들라 다다 생고고요나 대니 강라라레고 그래서 이도는 잡돌라라레고 유디 아니 잡도 메소나 아니 산제 고반 토베다 타르바 토베제 람지드니 시익선함이든 데미코나 메바차바레 제자니 산제 고반 토고고요나 잡도 된 내버도 고고요래서 Likewise, in regards to the defects or faults of not going for refuge or taking refuge in the three jewels, as we are human beings all designed for happiness and not wanting any sorrow or suffering, if one does not take the three jewels as the ultimate refuge and does not go for refuge, we become stranded, not being able to achieve happiness or eliminate the sufferings. Likewise, we will be caught in the samsara as we have been from the beginning of time continuously suffering in the samsara. It is like not being able to grasp the base or support of the path to liberation. For example, if we are on the course to ocean through a river, it is like we are in the wrong path or the river has dried up, not allowing us to reach our goal or destination. Likewise, if we do not go for refuge, like going on the wrong course to the ocean, we are not able to attain liberation or perfect Buddhahood, since refuge is the base or the path to such attainments. Therefore, if one desires to attain liberation and perfect Buddhahood, one must go for refuge. dende jene chapson ro sawen jongla ne kadu na ya kunjo sun temba che jume bare ani nin da chen de so tema sum yanja ani kunjo sun ka so ra chen go go yore so se je se ba ina ya pu kunjo sun la choba pu go go yore ko ji kon ba ina ya ko sar ba ti pu de ani kunjo sun la cho go go yore
아니 저 가와라 침바이나 양 되네 대 산제다 장제 삼바다 냐랑 따져봐 된절라 차사고 요래 니 산제 이 구송토데 된전 잘소나 된절라 구샵제 거바다 아니 산제 제pen나 다 작도 면제당 된저이나 구샵 송럽 레범다 인다이 레범기 이게 마스 체대바 이거 나지 통바이나야 데라 고바제 보고 요래 겐둥외다 인다이 겐둥지 남사 아니 그 레마르보 레베 렘바 점지이나야 된절라 고잡제 보고 요래 아니 아 안테네 가라서 오라 람양다 뭐 마임바다 람 로바다 람 노르바 된절 아니 가라서 오래 하고이나 아니 된절 안에 가서 오래 대바다 된절 진이 가라서 오래 제주요 말 된절 지구를 제초고 요래 이나양 대바양다 바진 로주메 버래 어딘데 전에 아니 가서 오래 람제도 송토바 이나양 아니 변도 좀 요래 송고 요래. Finally, once we have taken the three jewels as our refuge, we should at least remind ourselves of the three jewels at least three times a day, in the morning, afternoon, and evening. In when we have meals, when we are having meals, we should first offer them to the three jewels, and when we get new clothes, we should offer them to the three jewels. Likewise, whenever we go to new places, we should always venerate and prostrate to the Buddhas, Bodhisattvas, and the Arhats. When we encounter the representation of the body, speech, and mind of the Buddha, we need to venerate them. And likewise, not required to mention the corpus of Buddha's teachings. Even when we encounter a piece of scripture or even a syllabus, we should respect and venerate it. Furthermore, not required to mention the sanghas themselves. Even when we encounter the red robes of the sanghas, we should venerate them. Likewise, when we encounter other paths that are not authentic or overall false paths, we can appreciate them, but we cannot follow them with faith and conviction. Thus, it is mentioned that we can uh, accrue vast benefits in following these precepts. 나서 아니 디네 타마라 캡로 가드나 네 마삼 쇼로제 용데 아니 캡율 된졸레 오서르 트네 아니 다다 섬제 탐제라포 라제 섬제 탐제지 데레 탐제 장송 삼 아니 데제라갈레 모아소이 말에. Lastly, when we come to the concluding part of the refuge in the liturgy, one should visualize that light radiates from all the objects of refuge and reaching all the beings, including oneself and others. It eliminates all the negative actions and the two obscurations of the sentient beings. Uh, then one should begin to recite the aspiration part. 나서 디네 베자데 참데나 마송로나. So now let's continue the recitation of the liturgy. 캬비오 남제 오스렌제 다신 담제 조와라인 주루 온제예 롤바 젬베 질고로 대제 상아 주베게오 대존는 사베게조 곤도 라메 장좀 닝보로 오와란지 Sonam deye daye jowa chena samye barje gunji remye lamje joba daraje pema jalbe goba nyurdo jo zaje lam chelam nye la jo yedam kandro le da debi chenyon zombe barje gunza Ngöndro
Traje jo maum badrango be mazende Mije de lejembo yejene wazanyu mengaye dame Sonjo wambe judarangona Rajinjo bejinjo be mawe Chunyi ngonzum jazir dele lo nyamnang Bel jamen ganjembur Remba zembe bawu jangi Choze lo de doje lo karanjur Tewe de men kombo da ye nyinje Jana be moda Kozum gonde jeme do jent Kandor jo be zenjo jelazo Tsendango ye namro dale ben jundro chembe dunzandr Dajen ka nyam ye jen jazo Tsende be ma dado je warajo Teyare zenam je zelam la denengot jen jazo Zonye la mengo ma nyurdo Rajen de nye lunje jubarajo De meje da yerme be manjo ranat Be zando barej Nare yerme manjo nyume Dene nam da jendo jevarajo Kando njebe jewa damje do dore yuden dunden do Kema da do je dan je jurune zulje jube rawan do Je do ne ne nyimbo dundum de sedre sebe jazo ngalo Seba dambe chera dunje je shimbe jubla jungala mebo Labje jinde jore me bai Tamje jamje zanje do barajo Lazo toji che kuso do jana Ene ngazo chama jayong Thank you, everyone. Take care, and we'll see you in the next session.